YouTube, ito po pala ang YouTuberong si Joanne. Welcome to our channel. Welcome to Nudge TV. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Ito na naman po ang YouTuberong si Joanne. As promised, ngayon po pag-uusapan po natin paano po mag-apply dito sa Malta, Europe. Madali po ba mag-apply? Mahal po ba mag-apply? Ano po mga kakailanganin para mag-apply dito? Ganun din po, bibigyan ko rin po kayo ng tips kung anong mga dapat iwasan sa pag-apply nyo. So I recommend you to watch the whole video para po ma-inform po kayo. Isang way para makahanap ng trabaho dito sa Malta through a licensed agency in the Philippines. To tell you honestly, saludo po ako sa mga kababayan po natin na from scratch naghanap po sila ng agency na maa-applyan po nila kasi po hindi po biro ang proseso. Ako nga po, direct hire po ako, asawa ko rin po, direct hire, pero hindi po kami nadalian, mahirap po siya. Ano pa po kaya yung mga kababayan natin na naghanap from scratch through internet portal, nagpunta sa agency, yung iba galing pa po ng probinsya, lumuluwas po sila ng Maynila para pumila, makipagsapalaran, sandamakmak na interview, hindi lang po isang araw, minsan po pabalik-balik pa, magdaan sa medical, tapos minsan marami pa pong nagaganap. Hindi po siya madali, hindi po madaling mag-apply, pero sabi nga nila, if there's a will, there's a way. If God's permit, lahat po mangyayari in God's perfect time. So, saludo po ako sa inyo, mga kababayan, and with all honesty, I think every Filipino deserve a chance. Kasi, totoo po, sa mga nakikita ko po, sa mga feedback ng mga employers dito sa Malta, they love Filipinos here because we are hard workers. We never give up. Yan po ang magandang trait sa ating mga Pilipino. So, paano po ba mag-apply through a licensed agency in the Philippines? Normally, yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas, ang ginagawa po nila, they are searching through internet portal. What I recommend you to do is to go to the POEA website. I'm going to put the link or the website on the description box for you to check all the job orders, active job orders from the POEA. Makikita nyo rin po doon yung mga agency na nagpapaalis papunta dito sa Malta. I will name a few. I will try to browse through the POEA website. I will give you some active job orders since June of 2019. What I recommend you to do is to call the agencies that I'm going to mention, and then try to check the website, POEA website, and then sila po ang nakakaalam kung active pa po or na-fill in na itong mga job vacancies na to. So, let's go June. So, from June, Sunway International, Manpower Services Incorporated, CPM Manpower Services Incorporated, Human Link International Manpower Agency, Omanville International Manpower Development Corporation, Eurasia Philippines Incorporated, Giant International Employment Agency Incorporated, Lead Resource Management Corporation, formerly VEM Enterprises Corporation, 10th Story Placement Agency Incorporated, Sharp BH Global Manpower Incorporated, Extreme Vision International Manpower Specialist Corporation, Marmic International.
Yun po yung mga agency na may current job orders or active job orders from the POEA. As what I mentioned earlier, might as well call them and check if these job orders are still active. What I can recommend you to do is to call the agency directly. Why? Because they can provide you the list of the documents that you need in order for them to process your application. Ano yung mga documents na yon? Depende po sa agency na pag-a-applyan nyo. And some of it are your passport, of course. It needs to be valid for at least 6 months bago kayo umalis. And ngayon, alam ko, hindi na problema sa mga OFW yung passport renewal kasi meron ng priority lane for us OFW in the Philippines. So, thumbs up for that. Ano pa yung nire-recommend nila? Certificate of Employment. Certificate of Employment from your previous employer and related dun sa field na pag-a-applyan nyo. For example, nag-a-apply kayo as a waitress, dapat po may at least 3 years experience kayo as a waitress. It doesn't matter kung 3 years kayo dire-diretso sa isang kumpanya lang or 3 kumpanya, tigo 1 year experience. It doesn't matter po for as long as 3 years minimum experience. And dun po sa Certificate of Employment na i-represent nyo, it needs to be verifiable. What do I mean by verifiable? It should have the email address of your employer. It should have a mobile number or a direct number, a landline number. It's either of your current company or directly through your employer, and the address of the company. Why? Because the government body that is processing the work permit here in Malta, which is Identity Malta, they are confirming, they are verifying if this certificate of employment is true or not. Paano po? Tinatawagan nila or ini-email nila yung email address that is written on the certificate of employment. Paano po kapag kunyari hindi nila na-contact or paano po kung hindi sumagot dun sa email? It can cause delayed on processing your application, which is annoying para po sa employer nyo kasi po hindi po madali yung pagpaprocess ng work permit. It takes months. It takes approximately 3 to 5 months. Right now, ganun po katagal mag-release ng work permit. And it can lead to denial of your work permit as well. Later, dun sa case ko, ipapaliwanag ko kung paano, kung bakit nag-take ng 8 months yung process ng application ko dito sa Malta. Just because yung previous employer ko na-miss yung email ng Identity Malta. So another way para makapag-apply dito sa Malta is through direct hire. Paano yung direct hire? If you do have relative, friends, or if you can search on the internet kung ano yung mga company dito na may hiring, you can do so. You can ask them if they can help you. Doon po sa case ko, direct hire ako kasi meron po akong tita dito sa Malta na nag-recommend sa akin sa isang company. Thank you. Hindi ko na siya papangalanan. Alam mo na from the bottom of my heart, I will be forever grateful for that. Ang nangyari po, sinabi niya sa akin, tinawagan niya ako, sinabi niya sa akin that there's a hiring for this company. Do you want to try it? So sabi ko, sige. Pinasend niya sa akin yung CV ko or resume ko. So I send it. And then they contacted me through email.
para sa isang interview. Yung unang interview ko is face-to-face interview. So, that was held in Makati. So, yung boss ko, previous boss ko, doon kami unang nagkita. Sa totoo po, madami. Ang dami-dami namin nag-apply. Akala ko po hindi po matutuloy yung interview na yun kasi nga po, sobrang dami. Kasi hindi lang po isang job vacancy yung hinahire nila nung company na yun, marami po. So, imagine niyo po yung venue or yung what do you call that? Reception. Yung reception po nung hotel sa Makati, jam-packed. Ganun po. Ganun po karami. Halos kala mo may rally sa labas. Ganun po siya. Luckily, I was chosen. Pagbalik po ng employer dito, siguro po after 2 days, I received an email for a Skype interview. And then, I was interviewed by the employer again through Skype. Luckily, pinases na nila yung papel ko. Pagka-process nila ng papel ko, gaano katagal? It takes 8 months. Bakit po 8 months? Nag-apply po ako January. Tapos, pinasa ko lahat ng requirements during that time. April, I received an email that my work permit application was denied. Bakit? Kasi po, hindi po nasagot yung email from Identity Malta nung previous employer ko. Yun pong employer na nakasaad dun sa certificate of employment ko. Excuse me. So, ano pong ginawa? Hindi naman po sila ganun kahigpit dito. So, what I did is I contact the previous employer na may email sa kanya galing dun sa ina-applyan ko. Good thing yung employer ko na yun, sobrang bait po. Previous employer ko, sobrang bait. So, she immediately responds dun sa email. And then, I contacted yung pinag-a-applyan ko. Sabi ko sa kanila na na-replyan na. It's just that she is not checking her email that often. She was abroad, something like that. And then, what they did is they contact Identity Malta. They tell them that there is a response already. So, they check it. So, nag-umpisa na naman po yung pag-process ng papel ko through Identity Malta. And April, May, June, July of 2017, I received an email that it was approved and I will be processing my visa already. So, after ko work permit, pagkakuha nila ng work permit ko, I contacted the agency. They asked me to do my medical. And then they asked me to process my visa. And luckily, wala pong aberya. Dire-diretso po. In August 2 of 2017, I'm on my way to Malta already. So, ganun po yung process sa akin. So, pag-usapan naman po natin paano po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, yung mga wala sa Pilipinas, paano po sila makakapag-apply ng trabaho dito sa Malta. They can also apply through direct hiring if they do have friends, relative, or if they know agency that they can apply for. And process their permits, they can apply. Katulad po nung isang kong kaibigan, nirecommend ko po siya sa isang employer. So, what she did is she sent her CV dun sa email address ng company. So, kinausap ko yung employer. I told the employer that I do have a friend who is well fit for the job. Maybe you can interview her
and she might be what you are looking for. And so she sent nga yung CV niya. Luckily, instead of them doing the Skype interview, yung director ng company papunta rin ng Dubai. So they do a face-to-face interview and she was hired. And the good thing about that is hindi lang siya yung na-hire kasi dalawa yung hinahanap ng employer para dun sa position na yun. Meron siyang kaibigan na sinama niya nung interview na yun, and both of them was chosen for that specific job. So ang pagkakaiba lang po ng process ng galing sa Pilipinas at galing sa ibang bansa is that wala na pong agency in between. What do I mean? Yung pagpaprocess po ng papers, yung kaibigan ko na po ang nagpaprocess. Kapag po may kailangan po siya mga documents, sinasabi niya po dun sa employer, and then pinapadala po ng employer sa kanya through email or through mail papunta ng Dubai. So they apply for her work permit. Once it was approved, she applied for her visa sa Abu Dhabi, and then she sent the copy of the visa here in Malta. Photocopy, I think, through email. No, scan copy through an email. And then after that, they already proceed and book her a flight. And then 2 months ago, they are both here in Malta, and they are working here already. You can also try to search for some agencies here in Malta that can help you to land a job. I can name a few. 4cpersonnel.com, that is their website. roxgroup.com, mrecruit.eu, and sick.com.mt. Ang gagawin ko po dun sa description box, I will put the website of these agencies. Maybe they can help you, and hopefully you can land a job here in Malta. Pero mga kababayan, real talk po tayo ha. Marami po kasi tayong kababayan dito sa Malta na nagbabayad ng malaking halaga sa mga agent. Ano po yung mga agent? For example po, sila po yung mga nagpapasok ng tao dun sa isang agency. Pero they can be affiliated or they are not affiliated on that specific agency. So ang ginagawa po nila is nagpapasok po sila dun sa ng tao dun sa agency na yun, pero sila yung kumakausap dun sa tao. So sila yung mediator. And the bad thing about that is hindi ko po nila lahat. Some of them are asking for big amount of money. Meron po akong katrabaho, part-timer, dun sa pinagtatrabahuhan ko na resto. She's been here for a few months. So nagkwentuhan kami kung paano siya nakapunta rito sa Malta. Sabi niya through agency. And nagbayad siya ng 350,000 pesos na makapunta lang dito sa Malta. At ang sispe, kasamaang palad, wala po siyang OEC. Meaning na hindi siya dumaan sa agency sa Pilipinas. Dito sa Malta, legal siya na nagtatrabaho kasi lahat ng papers niya ayos dito. Pero undocumented siya pagdating sa bansa natin. Ito yung mga bagay na nangyayari ngayon dito sa Malta. There are many Filipinos here in Malta
that are paying sum of money para lang makapunta dito. And in reality, sometimes, hindi sila nabibigyan ng tamang information kung ano ba nga ba ang buhay dito sa Malta. Because sometimes, pagdating nila dito, lalo na po yung mga hotel cleaners, pagdating po nila dito, winter. Pag winter, normally, ang time ng trabaho sa mga hotel, less hours po. Kasi po wala pong turista, hindi po katulad ng summer. So, what they tend to do is to lower the time ng mga employees nila. So, kung ano po yung nakasulat dun sa kontrata mo, hindi po yun nasusunod. Mas mababa ang sinasahod. Real talk po tayo. Ganyan po ang realidad dito. Isa pa po, nagbabayad sila ng sum ng pera, pero hindi po nakakaalis ng Pilipinas. Nagtiwala po sila sa isang kakilala na makakapunta po sila, pinangakuan po sila ng kung ano-ano, na on process na yung papers mo. After 6 months, wala pa rin, nag-follow up. After a year, wala pa rin, nag-follow up. Hanggang hindi na po nakaalis ng bansa. Totoo po yan. Nasaan ang pera? Nga, wala po. Wala pong naibabalik sa kanila. Kaya isang tip na maibibigay ko po sa inyo, mga kababayan ko, mga KAYOUTUBERO at KAYOUTUBERA. Kahit na po kakilala nyo yung tao, hindi ko po nilalahat, pero please be careful doon sa pagdidil doon sa mga tao na pinagbibigyan nyo ng pera at nagsasabi sa inyo na mapapaalis kayo. As much as possible po, hanggat wala pa po kayong work permit, huwag po kayong magbibitaw ng pera. Parang awa nyo na po. Maawa po kayo sa mga sarili nyo. At yung pera po ay hindi basta-basta. Hindi lang po yan pinupulot. Pinagtatrabahuhan po yan. Yung iba po nagbebenta pa po ng kalabao. Nagbebenta pa po ng mga ari-arian nila. Para lang po makapunta rito. That is the reality. Pero hindi po natin maiiwasan na meron po tayong mga kababayan na mapagsamantala po talaga. Hindi ko po nila lahat, pero yan po ang realidad. So, maire-recommend ko ba na pumunta dito sa Malta? Yes, opo, maire-recommend ko po. Pero, as what I told you, please be careful sa mga tao na bibigyan nyo ng pera nyo o makakatransact nyo regarding sa pagpunta rito. Yun lang po yan. As much as possible, do it legally by applying through a licensed agency sa Pilipinas or direct hire sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, might as well go or utilize the internet if there's a possibility for you to check kung legit yung company na yun, legit ba tong taong to. Please do so. Kasi po mahirap na po. Mahirap magtiwala, mahirap po mawalan. So that's everything that I can share with you regarding kung paano mag-apply dito sa Malta, Europe. Sana po nakapulutan nyo po ng aral. And if you do have any comments, if you do have any question, just comment down below. Please like, subscribe, and share this video. And yun po. God bless po mga kababayan. I'm hoping na katulad ko, makapunta kayo dito sa Malta. And basta po para sa pamilya, laban lang po tayo.
Again, this is your YouTuberang Joanne. Have a great day.